I hope that you had a good day, and I welcome you to our today's class. In our lesson today, we are going to have a discussion trying to differentiate between a hardworking student and a lazy student. In our conversation, we are going to be guided by the behavior, the habits, and the attitude of students, so that we can be able to pinpoint who is a hardworking student and who is a lazy student. Our conversation inafaa iweze kutusaidia sisi kama wanafunzi, itusaidie kama wazazi, kama walezi, kama walimu, kuwa in a better position ya kuweza kudirect watoto wetu hasa wakati wako lazy, so that we can be able to show them or to guide them towards hardworking. Na wakati mwanafunzi ako hardworking, tuweze kumencourage kugear on with that hard work that they put. Number 1, time management. A hardworking student atakuwa makini sana na the way ana manage wakati wake. Atakuwa na plan ambayo inamuongoza, na pia ataweza kuwa na set deadlines. Huyu hardworking student atajaribu sana kuona anamaliza kazi yake within the deadlines, na atakuwa anatumia ile matrix ya kuweza kudifferentiate what is important from what is urgent, so that anaweza kutangulia na what is urgent, then anaweza kumalizia na what is important. Na utakuja kuona at the end of the day, kwa sababu ako na plan nzuri inamsaidia kudistribute wakati wake kwa the tasks ama the subjects anafaa kuwa anafanya, ataweza kuwa amemaliza wakati wake vizuri within the deadlines, na kazi yote itakuwa imeweza kumalizika. On the other hand, a lazy student atakuwa hana plan. Hata kama akisaidiwa kukuwa na plan, hataweza kufuata ile plan. Wakati mwingi utakuja kuona a lazy student ana procrastinate. Ile kazi anafaa kuwa anafanya saa hizi hata ifanya, instead atakuwa anafanya kitu kingine tofauti. Na utakuja kuona yeye huwa anajaribu kukimbia dakika ya mwisho wakati deadline inakuja kufika. And therefore utapata kwa wakati mwingi sana huwa ana miss ile deadline, ama atakuwa anafanya kazi for the sake ya kufanya ndio aweze kumaliza deadline ikiwa inakaribia. So unapofikiria mambo ya time management kwa mwanafunzi mmoja mwenye ako hardworking na mwanafunzi mwingine mwenye ako lazy, utakuja kuona that element of meeting deadlines for the hardworking one and the missing of deadlines for the lazy one. Utakuja kuona that element ya planning na kufuata ile plan kwa mwenye ako hardworking, lakini utakuja kuona a lot of procrastination kwa yule mwanafunzi mwenye ako lazy. Wakati able to pick this as a lazy student, then it should be a wake-up call, so that you can start unlearning these lazy behaviors in time management and learn those hardworking behaviors as far as time management is concerned. So katika saini ya kwanza, time management itatusaidia kudifferentiate between a hardworking student and a lazy student. Number 2, consistency in effort. You see, when you are talking about making an effort for a hardworking student, utaona huyu mwanafunzi ako hardworking, ako very stable as far as making effort is concerned. Huyu mwanafunzi atakuwa hahitaji mtu aweze kummonitor ama kumsukuma ama kumsupervise ndio aweze kuweka effort. Atakuwa yeye mwenyewe ako self driven, na ile effort yake atakuwa anaiweka pale hata kama hakuna mtu mwenye anamwangalia. Yeye mwenyewe atakuwa anafanya effort kwa zile tasks ambazo wako nazo, na utakuja kuona at the end of it all, ile effort yenye atakuwa anaweka pale iko consistent, na pia you can be able to see the results out of the effort yenye huyu mwanafunzi anaweka. On the other hand, a lazy student atakuwa na ugumu mkubwa sana wa kufanya any effort. So hata effort yake kama itakuwa inapatikana, haitakuwa consistent, itakuwa very occasional. Na utakuja kuona huyu lazy student ndio aweze kufanya effort, lazima kuwe na pressure kubwa sana yenye iko. Either iwe ni pressure ya kufanya mtihani, ama
iwe ni pressure ya being monitored, being supervised by force, ile itakuwa inamsukuma yeye kuweza kufanya effort. So when you're talking about this consistent effort, a hardworking student itakuwa ni almost natural, anaweka ile effort, it can be seen. Lakini for a lazy student, effort yake itakuwa true, inaonekana occasionally, na especially wakati kuko na pressure either ya mtihani ama wakati anasukumwa through kina monitoring and supervision, ndio aweze kuweka ile effort, but it is not anything yenye iko deep within this lazy student. So ukiweza ona uko a lazy student because you're not able to make an effort, you must be followed, then it is the high time to unlearn that behavior so that you can learn this habit of being consistent in making effort to achieve being a hardworking student. And for the hardworking student, keep up with being consistent with the way you make your effort, tackling your subjects and the other tasks ambazo huwa uko nazo katika maisha na pia katika your academic journey. So consistency in effort itakuwa ni indication ya pili ya kutofautisha a hardworking student from a lazy student. Number 3, participation in class. A hardworking student atakuwa actively involved in class. Atakuwa anauliza maswali kwenye hajaelewa, na pia atakuwa anasaidia sana kucontribute kwa discussions ambazo zinaweza kuwa zinafanyika katika class, which may not be the case with a lazy student. A lazy student atakuwa hayuko actively involved in class, ako not engaged kwa zile activities zinafanyika kwa class, anaonekana ni kama ako disturbed, ako withdrawn, na hata akiuliza swali utaona hataki kujibu, hata kama ni group discussion hataki kuparticipate, yeye ako tu pale. So katika hii class, huyu lazy student ako very passive, lakini for the hardworking student ako very active, na mpaka class inakuwa iko lively wakati the hardworking student is there. Lakini kama ni lazy student ako pale, the class will be very boring with minimal activity and a lot of passiveness in the class. So hapa ni vyema sana yule mwanafunzi ako lazy, akijiona yeye ako passive kwa class, anasikia tu ako tu pale, ako tu distracted every other time, ujaribu ku unlearn that habit so that you can try to learn being active in class, maybe by asking questions, by making contributions and volunteering to assist. Na ile itakusaidia kuvuka kutoka ng'ambo hii ya lazy student kwenda ile ng'ambo ingine ya hardworking student. So hiyo ni sign ya 3, participation in class, ambayo itatusaidia kudistinguish between a hardworking student and a lazy student. Number 4, quality of work. A hardworking student ataweza kuonekana akiwa keen to details. Kama ni assignment anafanya, the assignment will be neatly presented na itakuwa imeresearchwa vizuri, and you can be able to pick that this hardworking student ako very attentive to the detail. Ile kazi yenye amefanya ni kazi imefanyika thoroughly, and you can be able to see there must be a lot of understanding kutoka kwa huyu mwanafunzi mwenye ameweza kupresent hii kazi. Lakini on the other hand, wakati we are talking about a lazy student, kazi yake itakuwa imefanyika tu for the sake ya kufanyika. Quality yake itakuwa iko chini, wakati mwingine ile kazi haijamalizwa, ile kazi maybe iko disorganized, it is not neat, and when you look at it, utaona tu ni kazi tu imefanywa for the sake of doing it, maybe to avoid punishment, but there is no attention to any detail of whatsoever in that work ambayo itakuwa imekuwa presented by this lazy student. Na utakuja kuona huyu lazy student ni mwenye anakimbia kumaliza hii kazi dakika ya mwisho, wakati mwingine copying from friends, wakati mwingine copying questions without having answers, wakati mwingine kama ni mahesabu ama physics amejaribu kuanza lakini hajamaliza, ni drawing imekuwa drawn hivi not labeled well. You can be able to obviously see this person was not paying attention to the details wakati alikuwa anafanya hii assignment. So kama mwanafunzi anaweza kujiona lazy for this particular one, quality of work yenye anafanya, then it's the high time of unlearning that old habit na kujaribu kucultivate that habit of being keen to details,
kujaribu kufanya research kwa wingi na kujaribu kupresent kazi yako in a neat manner, because ile itakusaidia kuvuka kutoka being a lazy student to being a hardworking student. So the quality of work yenye mwanafunzi ama wanafunzi wanafanya ni another indicator ya kutofautisha mwanafunzi mwenye ako hardworking na mwanafunzi mwingine mwenye si hardworking. Number 5, feedback response. For a hardworking student, wakati anapewa feedback na walimu wake ama by other people, atakuwa ana appreciate ile feedback. Iwe ni ile feedback ya kumcorrect ama pia ya kumwambia congratulations, but more so ile ya kucorrect. Because remember, nobody is perfect, nobody knows it all, and for student it's the same matter. So yule mwanafunzi mwenye ako hardworking, wakati feedback anapewa, iwe ni correction, iwe ni criticism, ataiappreciate, ataichukua positively, na utaona anaanza kuwork towards fixing hizo areas zimekuwa pinpointed, towards improving, towards making the necessary adjustments and corrections with the spirit of getting better and better. And even in the process of getting better, wakati feedback tena anaipata, utaona anaichukua with appreciation, positively, na ana implement so that every now and then this student is getting better and better. Lakini on the other hand, a lazy student wakati anapewa feedback, either ata-ignore ama ataona ni kama anakuwa attacked, and therefore anakuwa on the defensive. So hii feedback anapatiwa haichukui positively, anaichukua very negatively. Anaona ni kuchukiwa, anachukiwa. Anaona ni kuonewa, anaonewa. Anaanza kujustify, anaanza kushift blame kutoka kwake kwenda kwa watu wengine. And at the end of the day, hawezi kufanya any adjustment for any improvement on the correction yenye inafanyika, and therefore atazidi kuwa vile ama kuwa even worse, because kwake feedback ni attack, and therefore anakuwa on the defensive, anataka kujustify na hataweza kuimprove to be a better student at any point. Kumbuka, many lazy student watakuwa na hii mechanism ya survival ya kujaribu kujidefend, but it is not encouraging any improvement to be better. So if you identify yourself like a lazy student mwenye feedback wake huwa ni attack, ni vyema sana kujaribu unlearn that old way of thinking, so that you can start appreciating the feedback that you are given. You start working on that feedback so that you can be able to improve and get better, na weze kuvuka kutoka upande huu wa lazy student kwenda ile ngambo nyingine ya hardworking student. So when you think about how students receive or act on the feedback they are given, we can clearly be able to distinguish between a hardworking student and a lazy student. So point number 6, initiative. If you think about a hardworking student, yeye huwa akona ile initiative, ile kutaka kufanya something extra. Utaona huyu mwanafunzi anataka kupata extra materials ama resources za kusoma. Utaona huyu mwanafunzi akona ile hamu ya kufanya additional assignment. Yes, wamepewa assignment, lakini anataka kuattempt additional assignment. Utaona huyu mwanafunzi anataka washikane wakiwa wawili, study partners, ama wakiwe group ya discussion, so that they can be able to do something more. A hardworking student atakuwa na this element of wanting to do something more, wanting to do something extra, wanting to attempt something additional, in the same spirit of wanting to do more and getting better. On the other hand, a lazy student utaona hana initiative ya kufanya anything more. Atakuwa anataka kufanya the bare minimum, and even the bare minimum anafanya haifanyi inavyofaa. Huyu ni mwanafunzi utaona hataki kufanya any extra assignment or additional assignment. Hata yenye amepatiwa anaifanya tu for the sake ya kuifanya. That aspect ya kufanya extra haiko ndani yake. Hata kukua kwa study group, hataki kukua kwa study group. Hata kukua na study partner, anaona ni kusubuliwa, anasubuliwa. Hataki ile kuwa na extra materials kama revision books, yeye hayuko kule. Yeye anataka kustick with the bare minimum. Ako tu hapo for the sake ya kuwa pale, sababu haizi kuwa mahali kwingine, ako shuleni, ako kwa class, sababu tu lazima akue pale. Lakini hakuna ile initiative ya kutaka kufanya anything extra, anything more, anything additional, and therefore huyu student ako tu pale. Ako na uwezo wote, lakini hataki kutumia huo uwezo kufanya anything extra. So kama ukijipata kwa mwanafunzi wa aina hii mwenye hataki kufanya anything extra, hataki kufanya anything additional, hataki kufanya any extra attempt, then it is a high time ya unlearn that old habit,
so that you can have the initiative of wanting to get extra, materials za kusoma, attempting additional work, wanting to have a study partner, wanting to participate in the group discussions ambazo ni za discussing academic content, not gossip. Ile itakuja kukusaidia sana kuimprove, na kama umekuwa ukifanya vile, you keep on doing it, sababu itakuwa inakusaidia sana kupata matokeo mazuri katika masomo yako. So katika hii number, you can be able to see a clear distinction between a hardworking student and a student who is not hardworking by the initiative that they show. That is pointer number 6. Point number 7, handling challenging things in life. And when you talk about how one handles challenges ama difficulties, utakuja kuona hardworking student wakati anajua kuna difficulty ama kuna challenge in a particular subject, yeye atataka kuface ile changamoto kwa sababu anajua from deep within akona the ability to do so. So atagangana na ile difficulty in that subject, ile challenge in that particular subject, mpaka maybe aweze kuiovercome. Akiona anajaribu peke yake na hawezi kuovercome, then ana consult, ana seek for help, maybe from teachers ama from tutors, waweze kumsaidia na ile difficulty yenye yako nayo. Na kama ni something mental, anaongea na the counseling and guiding department ama even with a mentor, aweze kumsaidia kunavigate through the problem ambayo inaweza kuwa inamtatiza. Na utakuja kuona atakuwa pia anajaribu kutafuta alternative ways za kudeal na the challenge anaweza kuwa ako nayo academically, mpaka atakuwa satisfied akiona ameweza kuovercome na kurise above the particular challenge, the particular difficulty ambayo ako nayo katika masomo yake, ama katika maisha yake ya kawaida. Lakini kwa upande mwingine utakuja kuona a lazy student, wakati changamoto anaipata, ile kazi anafanya ya ziada ni kuhepa ama kutoroka ile challenge. Wakati anaona kuna difficulty pale, hataki kuitatua, anataka kuiavoid. Akona that avoidance behavior when difficulties are there. Agetaka kuassume hakuna problem. Anakuwa ni kama yule ostrich, anaona kuna chomeka, anaficha kichwa chini ya mchanga, then anakuja kuchomeka mwili mwingine. So lazy student wako na hiyo tabia ya kutaka kuavoid handling ama solving problems, dealing with difficulties, overcoming challenges. Hata hataki kusaidiwa, they are just there. And therefore ni vyema sana kama mwanafunzi umekuwa ukijiona wakati changamoto zinakuja, wakati difficulties zinakuja, wakati kuna problems hautaki kusolve, then ujaribu ku drop that old habit so that you can be able to pick up the better habit ya kutaka kusolve problems, kutaka kusolve difficulties, kutaka kusolve challenges wakati uko nazo. And when you cannot be able to do it by yourself, seeking for that help from another person who is more experienced ama mwenye ako na uwezo wa kukusaidia, ile itakusaidia sana kuwa mwanafunzi bora katika masomo yako. So how students handle difficulties and challenges academically and in life, ile itakusaidia sana kudistinguish between a lazy student and a hardworking student. So that is number 7. Point number 8, self-discipline. When we are having a hardworking student, huwa akona focus kubwa sana on the goals zenye ako nazo. Kumbuka, for you to be hardworking, you must be having a goal. And these goals, they could be termly goals, they could be yearly goals, which are again subdivided into objectives, which are on a day-to-day basis. So a hardworking student anaweza kuwa kona even 4 or 3 objectives in one day, na anaweza kufocus on those objectives akonazo in that particular day. Focus yake iko so keen such that hawezi kukua distracted na maybe the mobile phone. Eti anakuwa distracted na mobile phone, anaitumia excessively. Yes, ataitumia but not excessively. Huyu mwanafunzi yako hardworking hawezi kuwa distracted na chatting. Many young people wako in the habit of chatting kwa WhatsApp, on social media. They are chatting non-stop. Mtu wako kwa simu yake non-stop. Sasa for hardworking student atajua ni wakati gani wa kutumia simu, ni wakati gani wa kuiweka kando. Wengine hata wanaamua mimi sitaki kuwa na simu sababu maybe najijua nitakuwa distracted na simu, so wana avoid it kabisa. So focus yao iko juu sana on the goals and the objectives that they are having. On the other hand, a lazy student atajikubalia yeye mwenyewe kuwa distracted. Atakwama kwa simu, ako kwa simu non-stop. Iwe ako darasani, wenye wako darasani wakiwa nje, maybe tuition, iwe mwanafunzi ako nyumbani ni wakati wa kulala, iwe ni wakati wa kuwa pamoja kama familia,
yako kwa simu yake. Ni kama kumekuwa na addiction ya the screen based lifestyle. Ile mambo yenye anataka kufanya ni mambo ya leisure, mambo yenye si serious academically na ile stage yenye yako katika maisha. Na utakuja kuona hii kuwa disrupted inamfanya yeye anakosa kufocus on the goals ako nazo, anakosa kufocus on the objectives, and maybe even in the first place they do not have the goals, or they do not even have the objectives. They do not even have a to-do list. So anything comes, anything goes. So anajipata yeye haiko na ile self discipline, hawezi kufocus on the goals ako nazo. Na kama ukijiona wewe ni mwanafunzi wa aina hii, it's the high time sasa unlearn that old way of going about life, going about your academics, so that you can now set a target, break it down to objectives, and then focus on it, because that will clearly make you a hardworking student. See, when you look at this self-discipline, itatusaidia sana kutofautisha a student mwenye ako hardworking and a student mwenye ako lazy. Number 9, attitude towards academics. When you talk about attitude towards academic, hapa tutaguza sana on curiosity and motivation. If you think about a student who is hardworking, huyu student atakuwa na that attitude ya kuwa curious, anataka kujua zaidi, anataka kujifunza zaidi. Hiyo formula hakuwa anajua, angetaka sasa afunzwe apate kuijua. Then akona hiyo motivation from deep within, angetaka kufanya something, angetaka kuachieve something academically, and maybe at the end of the day, at the end of the week, huwa anajaribu kutrack how much have I been able to achieve, how much new things have I been able to learn, ni changamoto gapi sasa nimeweza ku-overcome, ni problems gapi nilikuwa nazo sasa nimeweza kuzisolve. Huyu akona hiyo curiosity ya kutaka kujifunza zaidi, na pia akona motivation ama ile msukumo ya kutaka kufanya kitu ya ziada, kuhakikisha at any given time anafanya something yenye ni constructive. Lakini ukifikiria on the other hand ya mwanafunzi mwenye ako lazy, ile curiosity haiko, hana hamu ya kujifunza anything new, yeye ako hapo tu for the sake ya kuwa pale, hana motivation, intrinsic motivation haiko, not unless maybe akuwe motivated externally, maybe na gifts which is not sustainable on the long term. Attitude yake towards academics ni tofauti. Yeye anauliza masomo itaisha lini, shule itaisha lini, because anasikia masomo ni kama imekuwa ni burden, ni kama masomo kwake ni mzigo, ni kama masomo kwake ni prison. Yani anataka go out of that prison, kwa sababu attitude yake ameweka namna vile. Kumbuka attitude yako ni the way you think about something, the way you feel about something, what you say about something, and how you act towards something. Sasa ile itakuja kudistinguish kwa vikubwa sana kati ya mwanafunzi mwenye ako hardworking, ako positive academically, na mwanafunzi mwenye ako lazy, ako negative academically. Na ukijipata attitude yako haiko sawa, iko kama ya mwanafunzi mwenye ako lazy, it is very easy with minimal guidance to be able now to develop the opposite attitude ambayo itakufanya ukue a hardworking student. So the attitude mwanafunzi ako nayo towards academics inaweza kutusaidia kutofautisha mwanafunzi mwenye ako hardworking na mwanafunzi mwingine mwenye ako lazy. So that is number 9. Number 10, punctuality. A hardworking student atakuwa either on time or in time. Iwe ni kwenda kwa classes, kwenda kwa exams, atakuwa anajaribu kuhakikisha anaweka wakati, anafuata wakati venye inafaa, hata kuwa na kuchelewa. Na pia anapofika kwenye anafaa kuwa ako prepared. Kama ni kwa lab, ako na ile kitu anahitaji kuwa kwa lab. Kama ni kwa class, ako na the materials anahitaji kuwa kula kwa class. Kama ni wakati wa nyumbani, wakati wa likizo ni saa 2, anafaa kuanza kusoma, anafaa kuanza kufanya assignment, ako na yenye ana require katika ile time yenye atakuwa kwa pale. Si mwenye anaketi pale ni saa 2 na ndio anajaribu kuamka kwenda kutafuta nini, ameingia darasani, tena anataka kutoka aende kwa class nyingine akatafute sijui setbook, akatafute sijui dictionary. Huyo hana that element ya punctuality. Na yule atakuwa ni lazy student, mwenye ni kuchelewa, anachelewa kila wakati mwingine mpaka ana hepa classes, anakuwa haziattend, ama akiingia anaingia nusu, hana reasons ya kutosha kuchelewa. Maybe hata anadanganya alikuwa sijui kwa nurse, hakuwa anasikia poa, alikuwa ameitwa na mwalimu sijui fulani, alikuwa anafanya punishment. Sasa yule mwanafunzi mwenye hana hiyo character ya punctuality. Lakini kama mwanafunzi anajipata lesson inafaa kwa inaanza saa 2, so ako na saa yake,
maybe 5 minutes before time ameanza kuenda towards the class. Anapofika pale haketi tu ati mwalimu akuje tu anazubaa hapo ndio aanze kutoa books. Hapana, amepaga the 2 subjects ako nazo, the books ziko ready, na before the teacher akuje ameanza kusoma ahead ama ameanza kureview chenye walikuwa amefanya in the past lesson. Yule ni mwanafunzi ako pancho, na yule ni mwanafunzi ako hard working. Lakini for a lazy student, ataingia darasani amechelewa, atakuja aanze kutafuta mathematical table haipati, hata ni kama hakuwa anajua ni subject gani iko, set book hana. Sasa a lot of time inakuwa wasted kwa huyu mwanafunzi mwenye ana lack punctuality. And therefore, kama ukijiona punctuality ni matatizo kwako, and therefore maybe you are a lazy student, wakati umefika sasa wa kubadilisha, wa kuamua kuchange from being venye uko to being a punctual student mwenye atakuwa anaindicate ako hardworking. So punctuality ni kigezo ambazo kinaweza kutusaidia kujua mwanafunzi mwenye ako hardworking na kumtofautisha na mwanafunzi mwenye ako lazy. Kama umekuwa hardworking, keep up. Kama umekuwa uko punctual, keep up. Kama hii punctuality haijakuweko, jaribu kuincorporate it in your life as a student, na ile itakuja kukufaa na itakuja kukusaidia sana both on the short term na pia on the long term. So ukijaribu kuangalia hizi characters 10 tumeweza kutaja, zitaweza kukusaidia kujua kama uko hardworking ama uko lazy. Kama uko hardworking, keep up, na kama uko lazy, sasa ni wakati wa kubadilisha. Kumbuka it is never too late, na kama huwezi peke yako, you can reach out to people like us. We can be able to mentor you towards the hardworking path, ambayo itakuja kukusaidia sana on the short term na pia on the long term katika maisha yako. So kwa leo tutafika hapo, na maybe kwa mzazi mlezi ambaye angetaka tumsaidie na mtoto wake kwa mambo ya mentorship, kwa mambo ya counseling academically na pia through their teenage years, then you can be able to reach out to us. Namba yetu ni 0715 74 65 35, 0715 74 65 35. Kwa mara ya mwisho 0715 74 65 35. Uandike Coach Robert Mwangi, na asanteni sana kwa kuchagua Waumini FM.